buli mwaka bwagala okuba nti okula emmotoka emitwalo 2 data agenda kubanga bagenda kubajja omusolo ku OTT baguze ku data direct mbali mwe kwera nga mukozesa ka VPN kya bagamba kati nedda batukuze wali wamu n'ensonga y'okuba nti nno eggwanga liri mu mbeera gye tulimu naye nga abantu beevuma nti abachina batukoze bingi nnyo ebitunyigiza naye nga President Museveni yavudde n'abeera nga yabeebazizza era nga yabawaanye nnyo yawanye pate yaabwe Communist Party y'okuba nti eyambe nnyo omukalo gwa Africa okuba nno lwebbulula okuba nga gobeera economically independent wamu n'okuba nti tubeera politically independent ayabawaanye nnyo abachina n'ensonga gitugenda okuba nti tunako endala y'okuba nti nno bana NRM abaagwa mu kalulu k'e Kampala bagambye nti chairman waffe tuweeyo kusika sente bwemasa obukadde 50 abenga yekubako envuvu bali amabanja mangi nga bagenda okuba nti beesimbawo kisaana badde kisaana tunonya sente zibeera nga zikola mimulala bobagamba nti batuweeyo ka sente tube nga naffe tukubako enfuufu omukulu Tamale maama ali atya yali mulungi yalandisa okusiiba leero tutandise Ramadhan ekyo gwo kyogera ekyo gwo kimuteekako yali akyatuddeko nti mu lutadde takyatulanga ekyo gwo kimuteekako wamugulidde ebyokusiibulukuka. You talk about symptoms. You don't discuss the real issues. Yeah. Why did the Mulago people say it about Chisobora? They wanted the case to be referred abroad to get money. Hey. That is the issue. That's the issue too. Era njayo tutandikira wenyini ku nsonga eyo. Doctors have specialties. Nabagamba nti abaana abo abava mu university. Emyaka gyabwe 5 bavaayo nga tebalina speciality name. Okay. This is why they are general doctors. This is why the president government yali esazeewo okuleeta abacuba. The Cubans to teach these people skills to specialize. Uli wachi. Yes, uli wachi. Which frustrating. Nakwata abaana bali 30 babawa bagende buyindi basome. Okuli mu ddwaliro ly'okumukaaga. Olwokuba bali bumuyinti eddwaliro teririiyo looza wagenda 3 ate bwe wangamba 5 bwe bakomawo ne babagana okulaba pulezidenti ejja babuulira ennamba yaabwe bajja mubuulira bwe bagenda naye nga bukyanga bakomawo babakugira okuba nti batuuka ku pulezidenti nkuwa essimu yaabwe muzitamale bino ebigambo byogero bingi abantu 30 ne batwalako 5 nti ate ne bye basomayo olwokuba tebalina practicals nabyo kakati ate balina kuddayo kusoma mayinza ekinyamba buli field ewange gyeri. Yes, buli field ewange ngiina. So you can easily access me n'abantu nti mugundi in a disorganized society you end up doing everything. Nti abalina ebya security waliwo omusajja nkubidde essimu ku makya. He came to me with some alleging some good information ne muli finding ew'omuntu angambye nti oli teyazzemu kunkubira nze ndi wa security. I refer you to somebody. If it's not evaluated and found out that the information is useless, don't come back to me. Siboli sente gye bampa kakati ekyo ekyagundi ekya okugattulula abo abaana ekyo ekigenda kubeera commercial because first of all find out bano basoma kyabe Mulago bye bataasoma because Mulago is a referral hospital. Bana abesodi basoma kyo ne bataasoma. Two, kikutegeeza the promotions eziku skills. Okay. Until you find a man who has that specialty in Soloti, when he would be in Mulago. That is a question of investigating. Why is this man with that specialty instead of being at Mulago? What happened to Mulago? Nti bagamba amalwaliro ga private tutaddewo ebitanda 13 Mulago buli wa covid alaga Mulago ne babatulaga ababya Ruhanga eventually nti ate bijjudde. For you, that's the problem. I've helped this country, but I've not been rewarded. Not at all. Maybe I will ask you for the Nobel Prize. But I've helped you don't discuss the real issue. These people play around with you. Where do you expect specialized treatment? In the Soloti or Mulago. Where do you expect experienced doctors? Mulago. How come that Mulago rejected these children and a man in the Soloti did it? Mutemuchi investigating. Obonga wotemuyina. There's my important story is
On Thursday 8th, a group of 32 people, including 2 Chinese citizens, a Kenyan, a Congolese, and a Rwandese, were arraigned before the International Criminal Court through Zoom at a hotel in Kampala. They were ready their cases, and they grouped them into groups. On Monday, one group went back to be grilled. Yesterday, another group went there. Doctors and the 2 prominent politicians, very powerful Ugandans. Today they are going back. On Wednesday they are going back, and they will finalize the initial stages, the initial stage on Thursday. Okay. But after that bunch of 32, the International Criminal Court is also investigating 150 Ugandans. They have a deal nabo. The one, they will not go at this stage. They are considered as if they are on bail because of the COVID pandemic. Then afterwards, at a later stage, they will go, they will be summoned to appear before the court. Okay. My role is not to mention their names, not at all. Yeah. But what puzzles me, what intrigues me, is that the majority are doctors working in our hospitals. All that time, but my enemies say that I'm a drunkard and a madman, but I evaluate the situation. The situation evaluation. If I mention you in a hospital, people can desert our hospitals in mass. 2, does it help us, our image, to say that 32 Ugandans plus the 150 who are under investigations for alleged involvement in exporting organs, killing people and exporting their organs? Will it help our image? No. Polaba mama wo hakuna byokolo n'abaana balaba mulabe. Yes, situation evaluation. Mbero inakubanga ogitangira ogiwumba toyina kugisajjira busajja. But nabagamba no ku Sunday, we should adapt to the president's position during COVID. Yagamba tibuwulire ekisala batta botta ku bigere. Bwekiri. Kakati naffe nze ndi ku mitigative measures. No newspaper or media can publish this. Tekiriyo. Me, I cannot mention their names, but I mention that this is a reality. Yeah. But what should we do? In my opinion, we should put up mitigative measures. Investigate how the 2 Chinese nationals, a Congolese, a Kenyan, found themselves in this trade in Uganda, not in Kenya, not in Rwanda. That's very important. We should improve theater, the operating theaters. Because there's someone done abroad, but walaba nebweru walaba tinamalwaliro gawo. Kakati nga tuwulidde enswagiro twalibadde tutabikubigera, as the president said, mitigative measures. A doctor shouldn't be in the operation theater alone, and we should install cameras. Yeah. And if you carried out an operation in the theater without the cameras on, you should answer. Niko kamera tuongereko anansi wakirabiro nga muyambako. 2, natuusa okulowooza nti nekiri ekimotoka kya petroli ekyayo ky'abaana ba bodaboda abangi, it was deliberately done. Why was it done near Mulago? Yes. Accident me, I'm a happy man. Why? We have what we call finally on the mitigative measures. All companies that are exporting labor should stop immediately. A commission of inquiry be instituted to look into the ways. Don't talk about this case. I'm a senior journalist. Mzee Tamale, kyogera kecho companies zabera vetted sometime back. Yes. Enyinyi bazigala na swagiro. Tufunye enswagiro. Kakati amakampuni galiko okutwala abaana ebweru, because it is alleged that 2 southern girls were taken to India
subjected to humiliating prostitution practices babe basanga n'abasajja 15 olunaku ne bali kavalinga sente zaabwe ezabatwala ne babasalindalinga to slaughter houses ne babatunda gundi organiza but companies zetwogerako nezitwala abaana mu kyondo kya Buwarabu so si mu India. Their destinations used to be diverted from their original ekisawe bakubuuza destination kakati bo bagambanga eno nga bwe batuuka e India. These allegations. I was also told that 4,000 Ugandan girls leave Uganda, leave Entebbe International Airport every day and they are targeting nabaga nti oyo omwana gwe bakutte abadde atta abantu is linked to Israelis n'obwongo babudurairinga babutwala ate gurupu gye bavunaana si yoyo omwana oyo omwana era he was rushed to the courts. Walabyeko ekifaananyi kye nga police ekipublicizing wakirabyeko. That case will never see itself again. The allegations that people have started disappearing in prisons, in the police cells, because a human being costs $1 million. Boba mutunda million musanvu $1. Yes, we should put up mitigative measures. There is no person who should be released without the presence of the next in kin. Next of kin. When we are taking our children to school, the children must be registered. Nti batuuse n'okubajjayo nani abajjayo because $1 million sente nyingi obumbi nga busatu n'emitwalo n'obukadde nga lukalu. I'm also wondering if this is true, what the drunkard is saying is true, that their sessions, UNC, International Community Sessions in Uganda, started on Wednesday 8th, on Monday. Yesterday they went there. Today, as I was leaving my home, I was watching them on my machines, preparing to go. Tomorrow there is another session. On Saturday there is another session. What's the purpose of our intelligence organizations? Mzee Tamale, mbanja tuve ku nsonga eyo. Nakusokeza nitwogera ku nsonga y'omwana abasaba bakoze operation. Ke kadde nedda Mzee Tamale ke kadde tujaguze ebyenjeje byaffe bikuze. Let me tell you. Nabagamba nti ekyuma kya kansa bakijja mu museum e Romania. And people say Mzee Tamale baso oteka ekyuma kya kansa mu museum. This is the Charlie cha Second World War. Nembagamba nti when the Indian Prime Minister came to visit Uganda and Kenya, the Kenyans asked him for a modern cancer machine, which they did. Yeah. Many Ugandans are now going to Kenya. Which he did. Uganda has expertise. There is a minister, a former minister, who was rushed to South Africa. Yagenda okutuuka South Africa nga dokita gwe balinda munna Uganda. Ne banja bali Nairobi ono banna Uganda bakolayo. I have tulina omwana waffe yazaala omwana nga tatuuse ne bamuteeka mu incubator. Incubator eyo nemukola bubi amaaso. Naye bwe bamutwala e Nairobi babagamba dokita gwe basangayo akola Mengo. He's an expert in East Africa. He's a Mengo based woman. Tayina equipment. Ate tayinza bigula bajja mugulira junk. We have the expertise. Uganda ebadde ina standards z'amaanyi nnyo. Ngomanyi nti abaana basini ey'omukaaga abasini afu bagenda South Africa nga babbi bakola bya graduates bagenda basomese standard yawo nyonoone. We have been having the highest standard of education. Tanzanians are here, the Kenyans are here. Mujiunu nye changes omuteka mbino byokulya sente muteka mbino. That's why nababuuza je nembagamba nti mwe kambabuuza abaana baba minisita bonna basiru bapolitician Uganda bonna bazaala abaana basiru walabyeko yo nebunga efulumiza ebigezo nebaga nti omwana wa minisita yasinze. They are not here after killing our education systems. They have taken their children. Naffe tuba following nabaffe gye bali bumutta wano nga naffe tubawerekera. How do you explain that Tanzanians are here,
Kenyans have been coming here. Everybody has been coming here. Sudanese, one because of the high standard. Yeah. But it's in a standard, new education. Yes. Mzee Tamale, obuzibu buva kyekiganyo kuba kyekireetso n'antabo mu byobulamu bwaffe obw'eggwanga. Anti nkubuulira ne nkugamba nti the Pope can control the church globally. Why? The doctrines of the church are clear. Tifaza awasizza abakristo basooka omwegobera kuba bamanyi faza tawasa. Okay. Kakati President Museveni ye mukulembeza alina ideas ennungi ezitakose mu ggwanga li. Just this on paper. He may end up like Nkuruma. Nkuruma is more popular outside Ghana than in Ghana. Why? Nze kyanyamba nnyo kola mu State House. No. I was humiliated to the bone marrow. Sirabanga bujozi bwe nasanga mu State House. Sisubira na busanga muliro. Kyakuluma ekintu. Naye nayigiramu ebintu bingi. How Museveni's ideas are frustrated. Okay. President Museveni yasanga abasomesa bafuna emitwalo eno mu mwezi. Kati abamu bali ku miliyoni, abalala bali ku mitwalo 5. Naye yabuuza omukyala nti olina lisiti y'abasomesa mu ggwanga mwonna permanent secretary nti teriiwo. Why? We need the 2 billion kugikola. Okay, how much are you losing? In absence of the list. Do you know that abakulu b'amasomero bamwe basomesa balina mu ssomero? Kituufu kyoyogera. Nti osanga essomero nga lirina abantu 20 naye nga abasomesa bali 10 nga balala mpewo. Ate be basooka okufuna omusaala. Tulidde nnyo ensonga z'aba ghost teachers. Naye nga bali ku list basasulwa. Why don't you cut out? Lwaki amagye go gamanyi? Lwaki amagye gamanyi obungi bw'amagye agaliwo? Era nakyo president yagenda okulaba nga koni abatwalaganya n'ateekawo head counting nga amagye tegaliyo. He moved in. It was not because Kony was powerful. No. Okay. Nga baliwo tebaliyo. Kati bagiso bakolaki? Gisa akola kyali ku kyalo wegombolola n'akoma ne kapiki kinentwe ne kapiki okolaki? Abero si. Why don't you nze kitange yali baali aba Mirundi n'omusajja nga bamuyita Kayongo baatawanya abasomesa mukulu w'essomero nti I cannot count the teachers, the doctors, because it applies across the board. Nti ababikola bali mu finance bakikola kagenderere. Ghost teachers, ghost doctors are maintained. Omanye gwe nti basobola okuweereza sente ne bakuweereza miliyoni 10 oba 5 oba 10 bakikuweereza ku ssimu yo ne bakugamba nti gwomanyi ffe tuweeka 5 tugende n'ozibawo ne baddayo ne bakutulesa nga gogo bakwata bw'oba mugezi nga ffe naawe akawunti ogijjawo n'odduka biri mu gavumenti. Uganda President yagamba mukyala baali bamuyita Nannono permanent secretary wa Health, mark my drugs. Government of Uganda, the woman is refused. Ninga ono musiru abakubanga nze ayina amagezi mumutwe bwendeeta omutwalo omumakinga kukenda olukubi n'endubu. Mzee Tamale oli kumpewoza ggwanga oyigiza bantu ku anti yagaana talina bwongo. Kubanga gavumenti of Uganda kye nabagamba tinolaba omusajja nga asomyiko abaleeba asomyiko amayinja nti olumba pharmacies ku ddagala lya gavumenti. How did it find itself in the pharmacy? That would be a big embarrassment to you. That these drugs, and how do you steal drugs from government stores? Government stores but erituukayo n'okeera ku makya n'ogamba abantu abaasoma nti batujjayo biliyoni 3 kwokya eddagala effu. How has it expired? Oba waleeta ffu kubanga tulina mu international ugondi amawanga ag'amaanyi naddala nga mulina construction ennene nga ki baleeta eddagala ne balidampinga. They can be paid money to dump these drugs. How can you bring drugs that expire? Because it is the duty and the responsibility of the district health officer to requisition for drugs.
nti dokita weerakayo weekyotera amanye endwadde eziruma abeekyotera kituufu lwaki aleeta eryenziko etaliiyo because you already know before government wound stores brings in drugs you have already a sample nti erukungiri balwala ki district officer kyobula bati era bano bambayo nti akulira president's office with a network of other DCs bawangula batya baminista bonna ne bagwa mu Buganda kati kitegeeza nti mbayo talina ripooti zaafuna mu baala DC. They are not on the ground because to be in intelligence you have to be intelligent. Situation evaluation. Yeah. To me I don't need to be told, but I evaluate it myself. Ndio mwana ni mwamu kuba ni mukula mwamanyi. But I know I want to accompany him. Why? Bajamu wa platform wa kubeka government. Government si ya mkuba. Okay. Yes. Bajamu gulabinga bamuteka ku TV bamutaba mzee wani bamutamba mzee. I cannot allow him to date the government, the image of Uganda. Kakati ba ebyo byonna mmwe aba mafia we babazanyira. You don't know how things are done, and nobody can explain it to you how things are done. Nti enguudo kajina tuyina kyetuyita resurfacing ne construction. Resurfacing kirala, construction muyina okubeeramu obutimba hardcore naki eyo luyina lifespan ya myaka aga. Resurfacing myaka 12 mwina mukita kukola nguudo. Mzee Tamale, omwana yazaddewo omwana ono yakoresha yakoleddwako omwana yabadde mu senior field kitegeeza ki eggwanga field kubanga abaana tutasobola kuba nti abaana mu senior field kati abaana bazaala abaana bangi nnyo bafunye nga zakulongoosa baana naye ng'ate amalwaliro gaggaba esanga nakugaa nti nina bye nasoma nabo bensanga mu kyalo nga bakadde wadde maybe I was young nga bogambibule don't look what her age before you say senior 3 you look at her age, how old, about Makachi. When I got the rich and the church about professor of psychology to Yambi. No ganti omusajja. Go back to take guard, security take guard. Akuma supermarket, nti bamuvumye, nakuba omuntu esasi. You were trained guli mwavu. Omusajja omwe Kenya yagamba, tibane muguze ebintu bibazeewo lwa COVID. Naye nze sifunye. Nze ndi guard ndaba abatwala. Sina chentu te kubanga mnoti entai sina sente naye ate nga yabikuuma kakati gwogamba otya mmwe ekyo bakola obubi nti omusajja oyo naddala amawulire galimba tebategeera conversation tebategeera ki nti yamugamba nti that's why your family will be like this and this. Yes, you must stomach kuba gwoli gadi okuuma baki bagagga. What about the people who are escorting the money aba bank? Abakazi bonna bakola mu banka bobo bala sente bagagga. No. Yes, oyinza n'okusanga abala sente za banka katende kyagenda kulya. Kituufu. You must wait for the salary. Kakati mu aba professor ba psychology bali badde bababuulira nti omusajja ono don't depend on Wicked and other newspapers which are misguided. What you do, omusajja oyo aba psychology bali tudde ne bakubuulira asula mu makaaki. Omwana ono. Uli omusirikale eyakubye okay. Yali asasuddwa. Okimanyi nti abo abasajja tebabawa ssente abo abakuumi bagadi zaabo emundu ezisinga obungi zibankalu nga temuli masasi mugamba akubeyo limu mu bbanga tibibaamu bimundu bifu. That's why you sent abakuumi babasse tebalina mundu kuba zikulibwa they have to be cleared by government. Kakati omusajja ono eyakuba omuntu essasi mu kamwa, did you investigate it? Mzee Tamale tuva ku nsonga eno. Parliament yavudde neberanga esimba abakozi abasawo banene 16. Kyekino kubanga tulina kuma bukomi ku masima awatulina teeka ombezo kubanga abasawo bano bongera kubanga bakola mu gwetteeshe. What they should tell us about omusajja yasooka okutransportinga emitima yali mu South Africa, Dr. Bernard twamusonga mu n'omusomamu. There is a famous gundi abalongo abali mu Iran abakula bombi ne batuuka ekiseera nga titi ono yagala kola kino naye nagabba wife balina kubeera wamu. They went for separation ne bafa bali bakimanyi. Era waliwo wano dokita ewe yali lyantonde dokita oyo bamuleetera omukazi agenda okuzaala kakati nga talina kalifoomu n'amusiba emiggo n'amusala nga talina kalifoomu n'amugyamu omwana. Was hated by the Medical Association internationally. Instead of losing 2 lives, he saved 1. Kakati the issue wouldn't be why is it that those people omanyinti esolute eriyo equipment yamanyi nnyo bano mu COVID nga baagala okulya sente
ababaka ba parliament bagendayo ne basanga nga equipment eri esoloti y'amaanyi ennyo teri walala bonna naye tekola bagitereka buteresi. Who is supervising? eri idle etudde butuuzi idle. Waliwo wano Mulago bwe bali bamutuwa bamuteekamu ekyuma ekyoza engoye, the largest in East and Central at that time. Mukula bwe bamuwa minisita bwa Heres yagamba mukiteeka ku commercial basis kuba baali balowooza okwoza amagundi emulaga amaki amasuuka because it's business oriented. Omusuubuzi ye buli kimu akirabirawo. That machine ni Mulago eyoza engoye Mulago the nation abazungu batutunulira nga tebalina monument ze bakoze mu 70 years ne batukolera ddamu y'ejjinja ne batukolera ne Mulago hospital at that time. Mulago was supposed to help but doctors abe Makerere era obalina okubeerawo ettano nga bwe bava Makerere bayita buyisi mu ttano ne bagenda eri okukola ki kubanga Makerere was specifically for doctors. Kakati ekyo ekyuma kikola ki kiyinza n'okubanga kiri dysfunctional sikiwuliranga nako. Yes. Tunuulira quality chemicals. Quality chemicals ye factory ekola eddagala eriweweeza ku siriimu mu East, Central and Southern Africa. Every president who comes here mzee amutwalayo mu quality chemicals. Have you ever seen the committee on health visiting the quality chemicals? Era kati yinza okusanga ng'eyalese ekiteeso ekyebazaabo one member from Musoloti alina amagezi. Yes. Yes. Yesus wana abagezi webali. Abagezi abayina amagezi mu mutwe webali. But you must be praised because you have access to the mafia gang. If you don't have, bakuba lukwago mujja muheresi ne bamutwala ne Musaidi lukwago nze mutya mu bantu abagala Museveni ntya lukwago. I sat with him ne muganda lwaki ekintu kyabwe tokibasuulirawo n'agamba kubanga Lukwago baayagala basooka kumugamba nga luli alese kampuni omunene tyezimba amalwaliro gonna n'enguudo namugamba nammwe temulina equipment buno obufere obubbi ne bugendayo ne bumugamba ebirango byonna ebyamulago birina kuba byaffe. Lukwago n'agaana. Kakati Lukwago bamugamba ti endola emitwalo 6 government gold stores yakuuma eddagala lya gavumenti eya gavumenti yeetaaga dola emitwalo 6. Kakati Lukwago bw'abagamba nti basasule ne bagamba mbu abadde awa kampuni enfu nga sigini kyazize zino. Lukwago was arraigned before the SID ekireka bamujja mu office which was contrary to rules. A permanent secretary cannot be taken to side headquarters. The side detectives who come to your office nenkubira kayihula essimu nemugamba nti ono permanent secretary olunaku lulamba bamusibizaayo kayihula order dakulo to release this man in the evening grilling him. Lukwago bwe yava mu office n'akwata ku munyolo gwa mmotoka ye yasangako ebifuta n'abuuza driver we ti why mmotoka wajozeza ti ate nga nange gwedda bansibye. When Lukwago went back to his office, he collapsed in his chair. Secretary we nakubira abekireka. What have you done to my boss? Are you sure he's still alive? That was the answer. No, you know chikolanzi. Singo yumufu. Ewa omukulu Tamale ngena bwatu gyatugenda twogera ku nsonga y'okuba nti ne bamukola batya ne bamukola batya Lukwago musajja. Mzee Tamale olunaku lw'Essande President wa Tanzania Suluhu Hassan ataliko kuwakanya yavudde yazze wano Uganda nebeera nga bakoze twaladde endagaano ku pipeline project egenda okubanga etambuza amafuta gafe okuba ne gava mu Western region mu bitundu ebyehoyima okuba ne gatuuka ku Tanga ku mwalo mu Tanzania era nga contract yakoleddwa wakati wa Tanzania, Uganda, Toto ne Sinopec company ya China era nga mu kumaliza twalageza okulaba nga okutematema nga company ya Toto enako omugabo gwa bitundu 72 ku mafuta genda okubanga gatambula era nga Uganda nga ffe bannayuganda tulinako bitundu 15 ku mafuta ago percentage era nga tulinako nga company ya Sinopec enako 8% egenda okubanga egabanako wamne TZ egenda kubegabanako 5%. Mkulu Tamale ensonga zino company ensonga ne pipeline egenda kuba project emala ya 3 n'ekitundu owa dollar. It is unfortunate that my driver fell sick and I have not come with my book which I wrote 15 years ago, The Oil Curse.
I wrote a book about oil. One, people are excited about oil. Oil has 3 important factors. Yeah. One, oil is an exhaustible resource. What do you mean? It's an exhaustible resource. Gaguao. And in many countries in Central Africa, Gandhi Reed had oil which was stolen by Total. You go to Central Africa, 72% shares. you go to Central Africa and read about oil. They had oil there, they remained with nothing because of Total. You can't read. People would say that I'm a madman and a drunkard. But this drunkard has the time to read. That's very important. Oil is an exhaustible resource. Some countries have had oil, used the oil resources, and ended up with nothing because the oil is stolen. Nigeria, 40% of the Nigerian oil is stolen by the military. That's why Nigeria has remained poor, especially the northern part. Why do they have Bakola Kalam? The second point, nobody can tell you actually how much oil you have. They can give you an exaggerated figure. They can tell you 1.7 billion barrels. That the technology we have cannot be exploit this oil. Kakati wanu muina oluzi kwa lubati lugireka waggulu bwe luti ate nokka mu ttaka. Okay. Nobody can tell you accurately the oil you have. These are estimates. They can excite you. You borrow money. That's why I'm happy that most of this money is going to be borne by these companies. These companies, and it tells you that the oil is there. Is more than they are telling you. Company kuteekamu kitegeeza amafuta manyi okusinga kikola ki kyebabagamba kyevazo zivaayo kuba neziteekamu. Yes, kyobola zitaddemu nnyo, which means there is more oil than they are telling you. Kino kirekawo munnayuganda nga nze yeesuma okuba nti nfuna ku mafuta. The third point is that oil dwarfs other products. Once you get oil money, you forget about agriculture, you forget about the import which you get, and money which you get after killing fishermen. All of the oil money dwarfs. Why? I think we are sent this nyingi nnyo. Maaso. Kankubulire abo bonna abakaba parliament balidde edda amabanja. The problem with the segirinya nti bamanirenda babakwatira. Olabana waliwo ampereza message. Dear civil servant, we have money. I told them, I have more money than your company. Never bother me. Bagana kuola. The Mustata was bari in your circle. I didn't become a member of the circle. Ngoloba kasako kasinga. Kakati nzigiye sente meka kumzalo. Which amount of money should I get? Ate bomalo zijjayo era abantu bangi. Bagenda ne bewola salary loan. Who are excited? Bagenda ngokulaba nga sente ate omusala baddangayo ne bagamba nti sente zimpe direct ate banka tezibawabira. How much money do you have? And it is 40%. Baba kuola sente bakulekerako 60%, 40 bagitemako. Kakati 60 of what? Mzee Tamale. Ekyokusatu nkubuli. Once you have oil, you embark on Ivory Tower projects, flyovers, what? But this is an exhaustible resource. By the time you wake up, in South Korea, their flyovers were made by Hyundai. Why? Because Hyundai had invested in car production. If oil resource, that's why Saudi Arabia is going to Israel. And they are seeing, kati asinga okugula amafuta ga Saudi Arabia, China. Abantu bagenze mu clean energy. Yes, by the time you have come, the problem is that the oil is threatened by alternatives, clean energy. So you end up embarking on Ivory Tower projects. Also, those Europeans, because they have been in this game for a long time, they don't want refineries. The president has been insisting that the refineries, we shall have a refinery. Why? They want a dual system,
a dual carriage. Yeah. You send it there crude, then you find it. Kakati batwalira mu by-product season. Mu crude ona agenda. Anti tebagala kukola bwana. Tebagala kukola. Tebagala bitekawo. Chad refused. Netekawo define is the function. The French. Buba chimanyi. The president has insisted that we must have a refinery here. Another important factor, when the people hear that we are producing oil, they expect low fuel prices. Yes. But do you know that in Nigeria and it drive to Cameroon? They choose in Nigeria. Nigerian oil, they say people go to Cameroon where fuel is at a low cost. Tamale, tumetuataneza dokuwa mu ngalo tugenda kunywa mafuta wako nusu lita ya mafuta tunywira ku 10 how bitano usangu tikita economies of scale nti by investing so much kakati yinzo kusanga nga balo ya Saudi Arabia gula sente ntono because of their technology and they have been in business for a long time. For you all of these huge investments, the pipeline, the what, I don't know how far you've gone for pipeline over. My fear is the Tanzania being what they are and they have public land for them to bebasasula pipeline ya Tanzania bajajizimba at a very cheap price. Kakati mu Uganda ogenda kulaba mu massive land infection wegenda okuyita bagulawo. Mzee Tamale, wano tunalaba kawo ku nsonga abantu bako bantu kutaka bitubyo ko imatu bakusa oil buli balaba oil bali bakula ko bafuna compensation yuko tubunyolo the amewa northern banyolo bachiri bali batekera kino Allah buli lugudo werugendo okuyita kakati railway line when I'm going to Jengera I look what this railway line railway ye company yasoko kutuka mu Uganda inetaka lingi railway side eno mitana neno side mitana kakati if you go out to get a standard gauge railway it means you also have space neba bazimbyemu gondi rails bazitwala muguma ne bazocha kati bapima walala yours is going to be very expensive gondi there was an Indian who came and met the president. My first time to see president quarreling with Mulwana, disagreeing with the late Mulwana here in Land Port, Emalaba. Musaid Bariba did the Motokaza for Makumi Asatu, Abe Mumbas, Gabazuat de Southern Sudan. Mikumi Bisatu, Zatlemo Kiriari. This Muyindi came up with an idea. Let us create an unland boat at Malaba. A bit of Mungambi Bajiran and Musangawa. Wanenu namusanga Nairobi nanga nti wa munyizo kuddayo bangamba bagala milioni za dollars tano okunzikiriza okuteekawo enguzi omusajja yali nanyini kyapa ne bamulumba ekiro ne bakimujjako kati katumba amanda is talking about another gun. Do you know that Uganda has 5 vessels sunk in Lake Victoria? Vessels ezogerako nnyo tezirimu eranga waliwo ne vessel mwogera muto mukulu Tamale songa zo ngena nezigobera waliwo ekigire kiri kyombo kiri ewaffe wano Luzira MV Pamba sanno abachina bali kubanga bagikolako eranga baga bakozesa $3 n'ekitundu nenga bagamba byatomeregana eranga ekimu kiri wansi mu mazzi cyane emmeri etomera gine waayo and to make matters worse kubati bayina magezi tezaliko ba professional captains zaliko bayiga emmeri etomera gine waayo emmeri accident y'emmeri mu Uganda mukamu muli emmeri etomera gine waayo ate ne balimba mbu yaliko kago kwaliko tractor ngegenda kola kunte kuli nakamu. There is a man that is dead wrote to the president namuga nti emmeri nzirobola kuziretrieving nezi expert one nibo mugamba ti emmeri namu emwe eriko kituli raise the water and floating president nabawandikira ebbaluwa a fool an idiot in the Ministry of Works Nadam. We have received His Excellency's letter directing us to allow you to retrieve for these vessels. But we shall allow you on conditions. 1, even if you retrieve those vessels at your cost, it does not mean automatic possession. You will compete with others. Look what a fool, an idiot. Nti omulambo gw'omwana wo gugudde mu nnyanja naye bw'ennyamba okugujjayo omukono ne gulemerayo ojja kusasula. Era emmeri we are transferred from Ministry of Works to Ministry of Finance baziremesa okuzijjayo. The man wanted to retrieve the sunken vessels, 5 of them inside Lake Victoria. How can a Mary knock each other?
Mzee Tamale muna Uganda bena subi kimafuta mu pipe project ene yatekeddwa ko mukono ya pipeline nze ngenda nemba gamba nti omukazi omuwe waka bwategeera nti sente bozifuna tazikwatako nibo okumawo nga bakujimbye embaliya embadiya nga bazitutte tezimuluma. No, that's why for me immediately left the office bateekamu sente tezinuma kubanga nze baiti basobola zimba. Okay, gwali ngo tebutuka mufuta tegenda kigankwatako Mzee Tamale gankwatako kati abunagana nafe natubere bitu ngabana tubere bitu tulidde nti ate sensible Ugandan byabali sensible Ugandan tubiveeko byabali. President yawa directive n'agamba Kenya yamufera Kenya yagenda n'agamba mbwataddewo small scale mu 7 cent Kenya to egende egowa eyindia agenda starting small scale industry namwani billionaires Kenya n'agenda ku takali na descend na kunganya abasajja Museveni n'alambula n'amuga nti obwo bugundi obwo ku factory obwo gwenagula ng'abantu bebabulesi si buwe tebwali bwa Kenya kakati nga wano waliwo omusajja ava ku kyalo ewaffe mutani wa Kapuupa mutani wa Kapuupa nga yayina omuyitalo omukyala nga bakolagana bonna nga batwala amayembe gente n'embuzi naki bakakolamu very expensive mapeesa. Museveni directed tebayo mayembe gagenda bweru tegagenda wano jo baga nti ayini bakutte motoka bbiri nga zikulosi nga ziraga Kenya. There is a ban on exporting iron ore. Museveni yagamba tewali kasooli kuva wa no crop shall leave Uganda and processed to get the value addition. Kasooli atabeera atya Kenya nga bamuyiyemu chemicals kalibadde kawunga ekitegeeza era bigenda era kasooli agenda bwekiri kakati nga mmaze okulaba ebyo ti Museveni omusajja aweereza omupiira ku mimwa gya golo talina basikowala. Am I excited about oil? Nze ne baba basoma budget sibibeeramu mbanda bakina Nigeria nechi ekiremesa okuba ni president bya directives zaazawa tezituukiriza ekiremesa tayina kakati olowooza ekyankwanzi bagenda kwogera ki? It doesn't have patriotic Ugandans abatunulira eggwanga lyabwe. Why have we decided our original plan was to go to Nairobi, through Nairobi? Pipeline. Why have we decided to go through Tanzania? Because of the politics of Kenya. Politics of Kenya, election wabaye ekibiina. Their politics is not predictable. Chama cha Mapinduzi iyo reforms itself. Chama cha Mapinduzi mafuguli alwanyisa corruption. Kuba kitegedde multi-party 40% kakati ate wano. Why do I talk about these international criminal sessions when Bobi Wine cannot talk about it, when Mugisha Muntu cannot talk about it, when basically medical doctor cannot talk about it? No, they are financed by these people. I'm doing more opposition work than in fact I'm unique. I'm unique. I'm doing more opposition work than the opposition leaders themselves. What you're saying, no, bayina. What is this drunkard talking about? The other day they went to the president Nabagama. The man is dating our image. The man is dating our image. Nabagante obaba kubye kanywanga ali omu is a genius. He's genius. Abakubye mundete mumpoganira. If you harm him, I will dig deeply and uproot you. Gondi agenda atwonona agenda bwe bagenda bintu byonna byokujja wano bali bagamambo ejambi yababuze ejambi yagekoze iki. You allow him to harm people. The president yabimanya. Mubazijeko. Nibakuba omwana wange nze nensaba yinga poison. Bakanze ne bagala okunzita before the cases. Nimba kwatanga boogera. And these people, they have just realized that I have efficient machines. Bali tabamanyi nti mugwanga mweziri. Okay. Somebody brought the Israelis. I didn't know the origin why the Israelis were involved. Bajja one aba Israeli. Ne baguza omuntu jacket repairing gundi. Ne bakayalinga military intelligence to monitor me 6 months. Ne babakolya report. Yes, the machines are here. Naye zikusetire tia Russia. Zikuba Moscow. Ekuba Moscow.
ye recipient. Nina bilateral relationship ne Putin. Has he ever seen me? Yes. Omusajja wa Putin kati nibibabula. That is to me program yaffe sharp talk sina kyensuubiramu mulimu katon tudde kati sigana ffe Quest TV amafuta gajja kulietinga trouble for you. STV, select for fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters in Uganda. Inshallah, Ramadan 2021. I'm planning to be in Uganda at the event that will be hosted at the Pearl of Africa Hotel in the middle of Ramadan. So look out for the details, inshallah. May Allah make it happen, and we ask Allah to protect us all. Inshallah, Ramadan after this pandemic, and with all precautions, inshallah, we hope to meet soon. Assalamu alaikum. STV, select for fun. Bulungi kwa chatu ikumiddeko wano Quest TV ne Sharp Talk program ya fitu kitamza n'omu Tamale Mirundi. Era nga nyongera okuba mu kaseera kano nga njozayoza abasiraamu mwenna baganda ngenda okuba twatuse mwezi gwa Ramadan naye nga tubenga tusiiba twenenye eri Mungu twetukuze musome ku Quran tukole emirimu gy'enjawulo mingi nnyo gisoboka nga tukola mu mwezi gwa Ramadan tusaddaakeko tubenga tuyemba kuba naffe kubanga omwezi gwa kwetukuza gwakola tauba naye tumekulanga ekizibu bangi abalese okuba ndi bagamba Ramadan nera togyekkaanya tujjanirize era nga nsaba Mungu abenga tuwa obusobozi bugisiba tugimaleko bwemali n'obutavwalina Allah abenga bumalira. Mzee Tamale nga tuva abasiraamu kyembewuunyako waliwo indicators zotunuulira. Do you think abo abasajja ababeera ku mizikiti nga bambadde juba ezitukula abo abali ku bugaali bw'abalema obafuuza mu mpale basiraamu? Bajja mubawe golaba yali ku kereziya ku Sande bamanyi nti mumugaba obalaba yabanaku abaze kusaba ku kereziya ku Sande obalabayo naye ku muzikiti gwonna kubeerako abaze okusaba bwekiri. And I hear this is mandatory tebuli sente y'omusiraamu muli mwezi omunaku meka mwezi era olina okutola ku saddaaka naye gwe mulaba ku kereziya bagendayo mulaba ku kanisa bagenda. Mzee Tamale tudde ku nsonga y'amafuta. President Museveni yavudde nga njagala kutugatta ensonga eno kuba mulimu ne China yavudde n'abeera nga yawanye China Communist Party eyambe nnyo olukalu lwa Africa okuba nti lwekulaakulanya n'okubeera political independent. Communist Party bw'ogisitadinga I cannot send my son to China. Mukama we yavudde n'abawaana. Nze nkubuulira Museveni is a revolutionary. The African leaders know that without the Chinese arms, we independence, we are fighting Western Europe. To counter the Western Europe, you had to have another source. Okay. The Chinese. Immediately South Africa became independent. Is a larger supply of weapons. The equation has changed. The French are now beaten in Central Africa, but to Rwanda. They have lost many soldiers in Mali. Yes, the supplier is who? South Africa is a supplier, military supplier to Africans. It's in the members out. The South Africa. It was an apartheid riot gun. Okay. So therefore, historically, the Chinese helped Africa by supplying arms for the liberation movement. Okay. But this is not the China we are talking about. Of today?
You look what President the Tanzania tebali babbi. Look what the monuments of China in Uganda before. We have the Kibimba rice scheme made by the Chinese. We have the ice plant made by the Chinese. Look what Mandela Bajiba. Mandela is sitting on Notre Square Mile land. The Chinese had played in the Japan holding all African games. There is a quarrel there with the special stones. Bachi China. No. The other communist party that was communistic, and capitalistic. What many people don't know about those Chinese, the Chinese have two systems. Buying a company, a private with the people. Never a company purely for government. Most of the dubious work you are seeing here is not done by Chinese government-owned companies. It's done by private. These are joint ventures. Not only a drama. The president went to meet the manager of the Exim Bank in China during a choga. The government wanted to finance a certain project. President yatoka yonge barua baje twalawalala mu bank egabe ngozi. Yamali sawezi naddane mu Uganda n'abaganti mu ebaluwa eriwa. Bimututte mwekisibuka nsabe natuse mu Uganda n'abigamba nadda mu luweka n'abiga nti omusajja gwe tumalira obudde wa banki eno sente zenyina Uganda tezirina. What is the rate? Eryaliyo lya ambassador erigamba but we have to write to come not to write to come now I want the rate now. Era president yagamba manager yamugamba nti if it is found that this letter was brought here and misplaced by wrong people, do you see this pen? I will sack them. Nemusebe naina awanike hii naga mumusajja mu bank. If this letter was not brought here and they keep me here for 2 hours, you see this pen? I'm going to cut off their necks. One minister was sacked immediately from China. Ngebaruwa bijitutte walala. Mzee Tamale. China nga China. Tujenyumbiza olukolo lwa Africa. Ekoze birungi they are two communist Chinas. This one is pro-West. Okay. Of America bagezi. China is selling more goods to the European Union than any other country, which means the European Union, once they cut off aid for Uganda, the Chinese cannot help you. Cheat them? Yes. China is producing for who? Most of the companies in China belong to these Europeans. Twagenda okulambula factory ya juice nze n'ekitegeera. These people wanted to embarrass the Chinese. It was automated. Ngekola soda wa America. It was an automated machine. How can you establish an automatic factory mu China omwetaaga emirimu? The Chinese have made sure that the food is not expensive or cheap. That's why they have cheap labor. Okay. Iramba government mu Uganda tuyinza okubeeramu ne 2 million Chinese. What exposed these people? When did we start eating snakes? When? When did we start? You go to supermarkets. This exposes the Chinese. The Chinese bekwe katobalabako. There are 5 million Chinese in Angola. Zambia yatuka ekiseera sata yagira ku anti-Chinese. Kuba China bo bakulakulana. Bajja ne bakola ki? Demand eya copper n'erinnya eyaki. Bo buli kintu bakikolamu ebintu ebirala. Kakati ne bakola ebintu ebiri cheap. Nti abasajja basika okwagawala wano bakwatanga engato y'omungeza ne bagenda naye. Waliwo omusajja yagenda China n'akola silipa kubanga bw'oba temusibula. Kakati bata bw'eba ekuguza. Ekuguzaamu bbulu n'ekuguza red waliwo ne bbulu tatunda. Kakati ate byonna obitwala. What this man did, she went to China n'akola silipa better n'agituuma better. They went to commercial court. Eno butter, any better. Yes, the Chinese, they are cheaper. Every city, even in Europe, they have a Chinese city. So the capitalistic China is not the communist party we are talking about. But if the communist party is a brother
an ideological brother with the NRM, then the president is free. But if we carry out a referendum in Uganda against the Chinese, they get zero. But most of the projects they have done here are ridden with corruption. But local Africa, what Mawanga government airport ziwambidwa China ebinji bitute wanatuze wakambali njogera ku MV Pamba. China yakola ensobi. Bali muiza muze Tamale, manjo MV Pamba. Baga balali mu bukadde busatu n'ekiro wa $. Era bagenda kuba gisoloza ebbanga lya myaka ngeta bajeyo sente zaabwe. What China tufuna bali tufuna mu kubolera. Nti abachina abo tebayambye Afrika bulungi. Mukamo yabasuuse ndi batuyambye. Kibina China ali mu zisibya kibina China ali mu n'abachina. Era ni musiya wanye. Mukama oyo yawanye. China is a counterbalance mu Security Council. But batugamba mu international relations, any country that cannot sacrifice its children for overseas interests, Gwanga. Where have you seen the Chinese fighting abroad? China has not gone to war. Taipei. China has not gone to war in the last 60 years. That's why they have developed the economy. They tried to close themselves into development. But the Chinese have two principles which they have failed to sell to Africa. One, corruption. You are Mirundi on an island, you are shot dead, you get it, life imprisonment. They don't. If they had exported this, when South African leaders are flocking to China for money, they don't understand these things. Why have the Chinese graduated from poverty to where they are? Sent here with 10 people. Toyinza kuba sente nti eliwa Communist Party. No, bakuba masasi si byawano. Kati yetuse ku kalwa Africa, fetasa kwa tuzibba. Ekyokubi China n'ejekola ensobi. Nti yo teyina democratic values like the West. But even if China does not give aid basing on the democratic principles, government ezifunamu. Kubanga bw'otaleta democracy mu ggwanga, abachina bali baganze esajja zikulya kano people riot. Tofunamu kituufu. In the short run, you think that the Chinese policy is good. Why? The Chinese don't question the democratic principles of the country. No. For them, but the West will tell you to observe democratic principles. They are helping you indirectly. Why? The moment you maintain the democracy in your country, there is peace. True. You will get your investors. But if Panado, when you take a Panado, you get temporary relief. In fact, in my book, I predicted that the Chinese relationship in Africa would be short-lived. Why? Because for them, the Europeans and the Americans are not going to change their values to adapt to the Chinese way. Why is it that Taiwan is making more money? Why is it that Hong Kong has maintained the democracy and they are fighting with it? Why? Because the democracy, Congo. Democracy is very important. Accountability is very important. Nzemba gamba. Once I find you drinking in a bad midnight, I cannot lend you money. Good. Checks and balances. So the Chinese approach, which does not consider democratic values, is undermining itself. Okay. Because why do you think it abazungu maintains colonialism 70 years? Why is it that Ugandans still admire the Europeans? The Europeans. Why? Tebagwana government. Such a government supported your but immediately there was a rule in Britain that whoever cites Museveni in Britain would arrest him and hand him over to Obert. When they knew that Museveni was going to win, to defeat Obert, Museveni hidden in motel in London. But in a new government, look what the Americans under Hosni Mubarak. Egypt was one next to Israel. But again, to uprising against Mubarak, Abaduka, or your Mukazi Hillary Clinton, Yaga Square, are celebrating an avant. But again, the moment they sense danger
nga badduka. Obote had a police advanced training team in Uganda that was training Obote soldiers to kill people in Luweero. Immediately, Museveni took over. That was such a government. That was such a government. That's why they have maintained the relationship with us. Okay. Two, you cannot go to China and agitate for reforms. Most of the Zimbabwe are we going to go to China to eat snakes? Government ya Chibachi wayaja mu buyenza. Bajitekako pressure, the West put pressure on it. That was a very powerful minister called Mulungalu, Dr. Mulungalu, Minister of Internal Security. Mulungalu naga let us go look to the east. Nibalete motoka as a wound is it to they even at one time wanted to pull in the money. In Kenya branch of send. The British interested was jail. When Mulungalu went to China, went to their British embassy to get a visa for cancer treatment, go to China. How many Ugandans who want to go to China in exile if they face trouble? Yes. So which means China can be SPLA, the Communist Party, Chama cha Mapinduzi, Gondi, Mozambique, Frelimo, ebibiri muri giyemu nabano bafananya ideology. Bani. Abina arena. Yati, Chama cha Mapinduzi. And in fact, to go to Chankwanzi, they would send the people to Chama cha Mapinduzi. Mfucho gende Chankwanzi. Chankwanzi bagenda every day. You are going to Chankwanzi to discuss what collaborate. The people who steal money don't attend the Chankwanzi meetings. Ababi baberaye. Chankwanzi bali tokogera kukukusa organize. Nti we have got a paper on kukukusa ebintu. They get professors ne babali yako sente ne bali ne bogera. The thieves in the government don't go to Chankwanzi. So the message does not go to the thieves in the government. Babali na wakaba today. Echokubiri. Bagudda akabanira bagenze Chankwanzi. You've gone to Chankwanzi with your leaders at the time when the vaccination exercise is going on. In my opinion, as a drunkard, I would expect that the first item, as you arrive at Chankwanzi, you are vaccinated. Chibasoseko tebanagenda. Chibasoseko baba chikoze kitu. Chibasoseko tebanagenda. Tubatunulite. Buchibasoka. Ntimayika naye agenda bamugemi. Bamugemi. Asoka itolo chikolwa Buganda. Bamugemi. Katikiro yetachi ayina ka. Katikiro bamugemi. Kubulira. Nti bwe tuba tusoma change agents. We use people who have influence. You assume that Maika has influence in Uganda. True. Maika taina influence. Not even assuming. Chituva ina influence. Tafari yamu batula. Ayitaba bakaba Buganda. Ayiteba cabinet ya Buganda bajigeme. Mzee Tamale. Maika ina influence in Uganda. Ndisimika Zimba bamugemi. Aba batwali vaccination mu church ku Sunday. Tulabe bagema. Most of these people have no influence. Society we mara ku developing. The first casualties are religious organizations and traditional organizations. Yes. Nakuboza ndi kwene esimu yomukuru w'ekikacho. Do you have it? Is it relevant in your life? Asibwe kiri. Which andi kugambi yayisibekere general police ogina. Why? Yakujja mu danger. Bwekiri. Kakati buli wotulanga mu simu yo. Omuntu atali relevant bulayi fuyo simu togina. Mzee Tamale katuvudde ku nsonga Mzee Tamale twalabye ko government yavuddeyo naibanga ya proposals okubantu etaga emisolo emipya egiwerako nno nanga musolo gye mumuli n'okuba nti na boda gwavuga boda ina kusolo emitwalo 5 buli mwaka we motoka yagala okuba nti ogule motoka okufuna license yayo tekiza okuba nti ogule motoka emitwalo 2 misolo mye gibonga jejja gobadde bwana nti oyina ka VPN ku simiyo bagamba katugenda musolo gwinaguza ku data 12% ade ku data okuba nti government okuba nti esoza sente misolo mye giri ku gold agenda okuba processingibwa export za gold milling ebikubwa mu buwunga na bikiwa babitako omusoro gwenjawulo ne Mzee Tamale msonyi ne mpyaje bajja buli kaseera government ye good day tekyafuna buyambi kuva ku kipati baradde emisoro gindeno wachi emisoro gijja buli kaseera. What is important is not taxation. Yeah. Nzoje we nakulira mu 6 cities ng'omuganda omusonyi w'omusoro agaana abafuuse mukazi era waliwo omusajja omuyita Ssemakulu ow'ekitalo tulina Ssemakulu ow'ekitalo tulina ne Ssemukabula Mulumbe yali omufere. I will not be surprising abantu bamuwadde omudaati nga bwe bawa Agustino Kamyo omufere
tiyaleeta movement ozi bwe yabafere Agustino Kamya agenda ngamba yindi najjayo ebintu nainsight nga Abaganda ntembigula is a proper mufere bamukwatira ali ku unit price ng'agamba abayindi mu percent ntwalira Amini aleme bago basije baminde bamusala ku muntu bano bamu omudaali kakati waliwo omusajja bamuyita Ssemakulu w'ekitalo yaleeta ekiteeso n'abakazi bawo omusolo era what you people don't know bwe bali bakola constitution ya 62 a proposal was brought nti egundi vote ebere base ku musolo if you don't pay tax tolled yes atawa muswali mekubera ngalo kakati ne bagamba somebody brought an argument tibituleka voting ku musolo ku kuwa musolo what about when baby yaskid ebintu bya kitaawe naye anawo musolo kati mugainti uva ku myaka 18 kakati the problem is not kuwa musolo in fact egundi Abaganda tebayagalanga butawa musolo gwekimanyi nti mu 60s ngali eriye tikiti etajjayo musibe mukomera nga tosobola kweyimirira siringi nkaaga zabaga za mupakasi siringi nkaaga Abaganda okumenya baba bango bana oba sente zaniya zibanga waliwo tikiti gye bayita ey'olusanvu yabanga siringi emu n'ekitundu yakutta muzungu Bishop Wani Bitoni Amini yegijjawo Abaganda basasulanga nga bwomala kusasula guno nosasulayo nga beevumira mu bbaala bwati wogana etikiti jayo etikiti tulabe jayo etikiti yo nga yakuttaani bagwyitanga ogw'olusanvu nga siringi emu kitundu yakutta muzungu the colonialists bagiteekawo okutta Bishop Huntington kakati Amini yagijjawo people were interested in paying taxes because they had been made to believe nti taxes help to develop ng'olina okuwa omusolo to have dignity mu society because people are seeing kakati today mwina contradictions bbiri which I'm seeing ojja kulaba monitor nga ekubye billions is stolen from ministry nenge eberimbye anti batirimbye auditor general afulumye obubbi bwonna obuli mu government that's why the people are reluctant to pay tax tulabe kwa nino olugudo lulamba lusente when I went to Germany to study unification ya Germany yansanga nsomera Germany wetwatulanga mu train nga baga ticket emala 2 hours bwe bakukwatira mu train nga tosasudde dokimaka zaali 10 every German would go to a railway station to buy a ticket. Why? Because they know if they don't pay taxes, how will government deliver services? That's why bweboogera ko nti yabbye sente yaabwe ne bw'obaani birina okugenda accountability. Kakati issue ya Uganda is not whether people pay or not, it's the corruption that has frustrated the people. Nti abantu babubbi. Two, as those people propose the taxes, they don't know that you are paying taxes for the local government. Government zino district zino nzibi. Local government is in it. But the person who has destroyed Museveni's popularity and is the Minister of Local Government. Why? Is the only Minister of Local Government who approves local government taxes. Kakati bw'aba ina district 12 buli district nemuleeta millioni emu buli mwezi ku misole eginyiga abantu afuna sente mmeka. Kino kigwera wa mukulu na Rafael Magezi. We are not talking about the national taxes. Naye abantu bawa emisolo mingi nnyo egya local government. N'alina wooteri ne bazikima. One day nagenda okugula lumonde mu Lwera ne bagamba naye bamutendalinga. Otendalinga Lwera lwa nnyoko. Nti eriyo mu Lwera bamutendalinga batunda lumonde basasula ssente. Nafubutula omusajja buno obusimu buno bu mobile nga nabo babutendalinga ku Gombolola ajja asolooza. Osolooza ka mobile kako. Ennyumba gye bakataddeko yiyo. Pulezidenti abaga ate musolooza mishomo nakiba gisolooza. Yes. Yali gavana mekusoza abakyala bana. Kubanga bino byonna bimwogera biri indirect. And indirect tax sigiwulira.
Toinja kuntakisinga omusiramu asasula takisi ku mwenge. Tekisoboka. But these taxes, the local taxes ez'okumyalo, ne batendalinga emyalo, ne batendalinga obutale, ne batendalinga buli kimu ba local district leaders bye binyiza abantu. I don't have a vehicle. Nazisasulawo. And how many people own vehicles? Ne bagamba nti mu Kampala emmotoka za taxi bannannyinizo tebasukka 10. Emmotoka zonna eziri mu Kampala nga wabayise eziri mu 10 n'enkumi tebawera 10 bannannyinizo tebawera 10 abasinga bungi balina mmotoka za mimwa tebalina mmotoka za taxi. Era mbaga nti mubumba mugereka emisolo ku mmotoka mutegeere Kasayija yakalinga out research n'akizuula how many taxi vehicles which have failed to go back to the roads nga tebasobola kugula emipiira gyakwama. Emmotoka bazitwala mu galaji bamakanika bazizanyiramu emito temuli. Omanyi yingini ezaafa ngo litasobola gisiba. But these people are out of touch with the population. Mzee Tamale, oba kirino president yavaayo n'ayogera ku nti nno omukulu Kyagulanyi yagenda n'abeeranga yayogera n'abazungu fani n'ebeeranga tekyajja wano kuba nti basapoza ne gavumenti kirese okuba n'emisolo gino gibeerawo. Ekyo tekisobola kukyogera. Kiyinza nti mukanneyo ayonoonye mukazi wange yasoma diguli mu kwonoona amaka. Is your problem. I always tell you nti abazungu temusobola kulwana nabo ne mubawangula. Why? Even the Chinese will do the same. Why? Nti European Union weteka sanctions ku China. China itunda bintu bimeka mu Africa nibetunda mu European Union. Ekitegeza European Union controls China indirectly. True. America controls China indirectly. China can abandon you. Uganda is abandoning mu Security Council. This is big power politics. Okay. But we never can't ono tumulie. Yes. Nibogera ku Syria waliwo kana kawanga kala Russia ke yakwata bakaitani America barwana. Can they go to war over Uganda? They can't. They can't. So therefore, kakati nzemba gamba nti to me okulwana n'abazungu myamwe very happy man. The tensions have gone. Okwatira abantu mukundi mu drones kugenze. Where if we had a first-sighted Minister of Security, would we even so we have abolished safe houses? You improve, yes. What does this European want? Ngabo basigiri. You want to go to Parliament. Gendo sobe bagambye ko kuto omuntu. Iro fe batugambanga. Nti botya obitabo oje kusula enkokoto. Gwe woza nti bitabo bisokusinga enkokoto. Kakati what does it require? What is required is that the European or the donors have given you benchmarks. Why? They don't, when they hear ntimushirira abantu obwerere, detention without trial, bichi baliba babaka baabwe bakuga nti ekyo kiye. Imagine wekimanyi nti abasiramu bangi tebagala abasente mu kisiiro bwenzikuba nozigulamu omwenge oba nozigulamu embizzi. Kakati these Europeans, the taxpayers, babatya. Nti when the taxpayers in these European countries or American countries, America, when they hear that you are violating human rights, which is part of their values, ngasente batu babagana. As you would say, nti omusajja gwenva okuwa sente wano nga muwadde agenda kuli abaana b'emmere ali wandegeya mumbiza anywa mwenge. Musajja mali bigambo byeyogera mugambo olaga nti nno tulemeko kasabwe bano batu twetereze gavumenti yetereze. Yes, which is possible. We are darlings of these governments. Yeah. We have hosted two American presidents. Two American presidents. It's only Obama who didn't come here. Bush came, Reagan yasindika muwala we, Clinton came here. What went wrong? What has gone wrong? Yes. What has gone wrong? Nkugambi nti abantu abali mu government abamu tebasoma. They don't know the impact of what they do. Nti okwata abantu nobateeka mu motoka omusajja ne bamuta mu kkomera ne bulwana naye obutayina nguvu walagi in many cases security forces amala kutwala mundu ne walaji akwata abakuba matatu tebalina fizi okutakula engumi ne security ne mukuba ne muwabe n'omwana. Tamale physique kijolina. I'm scared. Si physique na skill. Nti what do you do in the open and what don't you do in the open? Okay. Yes, security people will be told, will be addressed that when we are depending on these people, omusiramu ng'agenda muzikiti
yali badde bw'aba alina stokes nga siza abituli nga kirundu ekiva ejjinja bwe yaswala oli mugenzi oli mugenzi minisita waliwo minisita Michikuye Kenya era naye yafa Michikuye nga mugagga nnyo era yatwala stokes enjulifu abamawulire ne bazikuba nzeyitamulenga tuva waneeno tulina okutegeera nti if you go to a bank what requirements do they give you to borrow money? This is why many people prefer money lenders. Why? They fear the process of the bank. Likewise, if you want to access European funding, respect their values. Totochalinga bantu. Kuba ebyo naba abibaladda. Sigwe kubasoso okulwana naawe. Bw'ogamba nti ffe tutakisinga abantu baffe. Bakimanyi sente zonna bajja zibba. Teachers will riot. Doctors will riot. Population will riot. Kuba baavu tebayina. Mukama wo mugambe. Bakamante kati bajiwadde biwata ne banateeka emisolo tebamaneka tebazina sente za kyenkubuulira nti byonna bibatuuseeko kakati muzeyita nga tuva waneeno nga bantu bafana emisolo mikwano gyange sokolabe mikwano gyange bano some they have divided into groups there is a group that has decided to compensate me and to cooperate with me why bakuga nti omusajja oyo ebigambo byabadde atugamba twali tumuyita mubi but now they have found themselves humbled. Waliwo omujozi ennyo gwe bahambulinze eggulu ali ku Zoom bw'ati omuzungu amugamba bye nabagamba ng'ebyo nembaga you people you are lucky the government is lucky you have organized groups mu Kampala Butoda Owino Nakasero. These are NRM leaders. Era mu bubbi ne bagenda Butoda ne bagikuba ekigo. Bali ba president aba intelligence. Bw'aba Butoda balina candidate gwe bagenda ku sponsoring omugaana. Yali ludda. Bitandise. Itola n'ekubwa. N'ekubwa. Kakati abo nabali jobless. Ababoda boda babuzizzaako emirembe. Buli gwe bakawiga tinawandika akatabo kange calculator politics. What if every boda person gets 5,000. Minisita wa Kampala alangiridde ababoda bagenda kuwandiikibwa. You are disturbing everybody. Muzeyita Tamale nga bakyakaba emisolo gireetebwa emipya bakyakaba emisolo gireetebwa emipya waliwo ekibya ky'abakungu oba ky'abantu abadde beesimbyewo okutikiriza NRM mu Kampala bagera 450 babule ne basaba Pulezidenti Museveni abo obukadde buli omu 5 beewola ssente bagwa mu mabanja olira busiru bwabwe omukazi agamba ati abba nti mpa ssente banziyanje be muganzi wange ankubidde mu loogi. He was stupid. Because is illegal to break voters. Then how can you admit to your chairman that we brought voters when it is allegation of an illegality? And he mukikakasizano kyogera mu bantu waliwo engalabi waliwo omutwe waliwo ensusuuti waliwo ensujju emitusi waliwo efoloma nakola nti efoloma olimanyi efoloma kyekiti ekifaanana n'omutwe kyebalukirako enkofiira y'abasiraamu abantu abo balina amafoloma balina nsusuuti balina ensujju balina engalabi nti omukazi ajja agamba ebba waliwo pulezidenti omukyala yajja n'amugamba nti abaana ba mulwanyi munno eyafa tebasoma namugamba waayi lwaki tebasoma nga aliwo UPE waliwo atwala abaana be mu UPE natuli omukazi wengenga nti alina amagezi. You were abusing a UPE that was initiated by the president. Kubanga oyagala nti akuwe ssente osooka kuvuma UPE. You would say yes. Muzeeyi ekintu kye tulina abasomesa tebasomesa era nze ne bagamba I can solve ebyo bya UPE mbisolovinga mu kintu eki. Buli mwana wa UPE aweerwe voucher. Not transferable. Eriko emyaka 5 ng'ogiwadde omuntu omulala. Voucher no nga yaki? Anti voucher nga mwana voucher gw'obeera nayo parent. Okay. Eriko ssente. You are free to use your voucher to any school. Kubanga kati kiri mandatory nti essomero ly'oku kyalo. Abasomesa ne badda mu miti. When I have my voucher, you go to the Gund. To another school? Unatasomesa akuname baligale. Empower the parent by issuing a voucher for every mwana wa UPE. Anti sende muziwayo. Kituufu. Voucher zifulume. Nti ono omwana ye Tamale Mirundi. This voucher is only for school fees in any government school. Kakati kwe tolaba. Abazungu mweche bakola. Muyinza okugenda mu semina. Ne babawa ssente. Naye abadduka babamanyi tojja gula ojja kusiiba enjala.
People prefer, why do you keep me going in one hotel when I can find another one? Another one, yeah. You issue a voucher. Ngeri kama teka akajifuga. Whoever misuses this voucher, najiwa atali mwana ono. Oba najigula mu sukali. Kuba basobola kugenda naga nti voucher yange kimpe mu sukali. 5 years in prison. Osiyaba. Sikina kubanga nsuka wano ne program bishapu. Neno kama president mukabula abalonde. Iranga mngena kubamberekereza. Mubale kubanti mubeera kwandi mutubera tujabe kwa kubiri tuweze ensongezi koza mawulire mu. Ebyo babyogera mu bantu. Kati katage manya omukama bankumire era abantu tubenga tudamu kwantu tugenda kolokubiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalabizi.